Hello, you're watching TVP World. I'm Diana Skaya, and this is Break the Fake. We start with Alexander Dugin, the Rasputin of Russian imperialism, the spiritual GPS for lost fascists everywhere. Now, if you were wondering whether Russian propaganda had any reverse gear left, well, think again. Dugin has just declared quite casually that Russia is ready to recreate a great Russia as soon as Trump starts a war in Canada, Mexico, or why not Greenland? You know, because nothing screams freedom and sovereignty like using someone else's global meltdown as a springboard for your own imperial fan fiction. Speaking on Sputnik Radio, naturally, Dugin floated the idea of forming a new macro state, a fun little term that sounds like it came from a Risk game gone wildly off the rails. Now, in his view, this glorious resurrection of empire would bring together post-Soviet nations, presumably whether they like it or not, all under the warm, radioactive glow of Russian sovereignty. Как только Трамп начнет, я думаю, специальную военную операцию в Канаде или в Мексике, или в Гренландии, вот в этот момент мы выложим план о воссоздании Великой России или, если угодно, Евразийского союза уже настоящего, без слова экономика, без слова какое-то частное, вот и так далее. Тогда это будет коллективный суверенитет, и все участники этого нового проекта, нового учрежденного заново такого макрогосударства, они получат свои гарантии, обеспечив преемственность, защиту, свободу, независимость, а главное – суверенитет. Потому что суверенитет, находясь на фронтире между разными большими цивилизациями, такими не только как Россия, но и Китай, исламский мир, Европа, это все обрекает страны фронтира, а, собственно говоря, постсоветские страны – это страны фронтира, на то, чтобы быть территорией борьбы и противодействия конкуренции по-настоящему великих держав. И войны неизбежно последуют. Поэтому лучше объединиться всем и сохранить и укрепить свой суверенитет. And here's the kicker. He framed this not as warmongering, but as a shared global struggle for sovereignty, as if Russia bombing its neighbors and Trump hypothetically invading Greenland are both notable acts of self-actualization. But hey, who needs therapy when you've got tactical nukes and messianic delusions? Now, Dugin's genius lies in dressing up totalitarian ambition as some kind of metaphysical quest. Now, to him, world war is just the price of authentic national identity, especially if it leads to a sequel called Soviet Union 2, now with more tsardom. So if Trump ever does go full Call of Duty, Greenland edition, rest assured, Dugin will be there, map in hand, ready to redraw borders like a deranged cartographer on Red Bull. Now, the Trump administration, wanting to befriend Kremlin propagandists, just gave them something to toast to with their Crimean champagne. On April 16, U.S. Secretary of State Marco Rubio proudly announced the closure of his department's hub for countering foreign disinformation, a move that might as well come with a signed thank you card from RT and Sputnik. Once upon a time, this office had a notable mission, battling terrorist propaganda online. And it began as the Center for Strategic Counterterrorism Communications and later evolved into the Global Engagement Center in 2016, focusing on foreign disinformation campaigns from powers like Russia and China. But apparently, pushing back against lies is now considered too controversial. By late 2024, the GEC was rebranded as the Counter Foreign Information Manipulation and Interference Hub, R/FIMI, if you like your Orwellian acronyms neat. And yet, just a few months later, it's being axed because, according to Rubio, it was trying to, quote, silence and censor Americans. Naturally, this conclusion comes right after waves of Russian influence operations hit social platforms like a Soviet remix of the Ice Bucket Challenge. So what's the message here? That countering foreign lies is a threat to domestic freedom? Or that we should politely ignore the cyber equivalent of firebombs being lobbed into the public discourse? Whatever the logic, Moscow's propagandists just got an unexpected boost. They no longer have to worry about pesky fact-checkers or inconvenient rebuttals from the US State Department. The field is wide open, and the scoreboard just titled in favor of disinformation.
Game on, comrades! The budget version of Solovyov strikes again, this time channeling his inner history professor slash armchair general with a generous splash of Cold War nostalgia and a dash of borderline fan fiction. On the Azarionok show, that glittering jewel of unfiltered state TV melodrama, a quote-unquote military expert decided to treat viewers to a lecture that sounded like a rejected monologue from a Soviet-era war epic. Europeans? Apparently the most warlike people ever to grace the planet. Never mind that it's 2025, most European battles today involve climate policy, not trenches. Poles? Warlike. Germans? Experts in warfare, with a friendly historical reminder that they, quote, showed us this very well in 1941, because nothing says sound military analysis like admiring the efficiency of a Nazi invasion. And naturally, we're meant to mourn the failed fantasy of rolling into Berlin on the backs of the German proletariat. Spoiler, it didn't happen. Европейцы – это самые воинственные народы мира. Они всегда воевали всю свою историю. И 30-летний налет благополучного жирового существования, когда они пограбили Советский Союз и установили колониальную, неоколониальную систему и немножко расслабились, этот налет очень быстро может сойти. Поляки – очень воинственная нация. И немцы умеют воевать. И нам они в 1941 году это очень хорошо показали. Поэтому шапка-закидательские настроения, знаете, они уже были в 30-е годы на чужой территории, могучим ударом. Помните, мы быстро на спинах немецкого пролетариата зайдем в Берлин. Чем закончилось? Закончилось тем, что товарищ Сталин в 1945 году сказал: великий русский народ, спасибо ему, другой бы народ скинул бы такое правительство, которое так облажалось, извините, в 1941 году. Это непосредственно цитата Сталина, но близко к тексту. И он сказал, в 1941 году Ленин оставил нам первое пролетарское государство, мы его просрали. Потому что это был мощный танковый удар, и новая тактика, и стратегия, и военная мысль немецкая. Ну, кто главный там теоретик мира военный? Клаузевиц и все остальное. But fear not, comrades, the expert wraps it all up with a Stalin quote, because no Russian TV war room cosplay is complete without invoking the mustachioed ghost of 1945. Apparently, Stalin himself praised the Russian people for not overthrowing a government that utterly botched the early years of the war. A strange choice of applause, but hey, when your entire narrative hinges on romanticizing national suffering and historical faceplants, consistency isn't exactly the point. In short, a cautionary tale wrapped in imperial nostalgia, baked in Cold War fumes, and served fresh by Russia's finest budget propagandists. Bon appétit! RIA Novosti, one of the Kremlin's loyal news megaphones, decided to get a little too enthusiastic with their behind-the-scenes content and aired a video showing Russian drone operators not at the muddy front lines of Ukraine, but rather in what appeared to be a cozy Moscow office building. Think less military grit, more corporate open space chic. Применение дрона с поражением в часов Яре, вот это вот запись этого первого полета, тестировали, проверяли две вещи. Первое – это возможность управления мышкой, чтобы время обучения пилота сократилось там с месяца до полчаса. То есть теперь человек буквально за 10-15 минут овладевает полностью техникой полета. Это первый момент. Проверено, работает. А второе, самое главное, было посмотреть возможность связи. Мы находимся от места события за больше, чем за 1000 километров. И вот применение прошло первый раз успешно, сейчас будем его... Now, the footage, meant to highlight high-tech heroism, instead triggered a mini meltdown in the pro-war blogosphere. Why are brave drone warriors sipping coffee in Moscow while others bleed in Bakhmut? Was the essence of the outrage. And the backlash came fast and loud, and like clockwork, the agency pulled the footage offline as if erasing the video might also erase the embarrassment. But the internet never forgets. And the episode neatly sums up the contradictions of the Russian war machine, desperate to craft a narrative of patriotic sacrifice, yet constantly tripping over its own poorly staged optics.
Now, it's one thing to run a war from afar. It's another to broadcast it like a startup promo. And that's all for this edition of Break the Fake. I'm Diana Skaya. Thanks for watching.